Good morning. Welcome to this marathon session on this say A to Z about DSC and TET examination. I am Srinivas Vakulabaranam. I am 35 years experience, English teacher, English faculty, and also teacher educator. I would like to talk about this say TSC TET examinations, and there will be two numbers displayed on this screen, and viewers can say answer this. Viewers can question anything related to this TET and DSC. Why this TET at all? Why this this TET examination is being conducted? Say the national central government has started this one as the standards in the school education system are falling down, and that is to say reports given by these NGOs and some private organizations, whereat the third class students cannot read and fifth class students cannot add simple additions, and seventh class students cannot join this, cannot write a sentence and all. So the central government has decided along with this national curriculum framework in 2011, and they wanted to conduct an examination so that only qualified teachers will be selected and recruited in the schools across India. This is the idea behind this TET examination. From 2012 onwards, say it has made a compulsory that every teacher has to, every qualified teacher has to take this test. First, they should be trained either in say district, they should be trained like integrated B.Ed courses or diploma in education, basic training course in education, etc. And the integrated BA and education or BCom and education or BSc and education offered by this regional institutes of English, Bhubaneswar and Bangalore. This is it. Examination is compulsory just to have the quality teachers, and therefore say TET examinations came into existence. From 2012 onwards, our government, Telangana government, has conducted in 2012 once, and in 2022 they have conducted another examination related to the TET examination. And after that, say for 7-8 years there was no recruitment at all in between, and therefore say for the Gurukula examinations and social welfare, tribal welfare and other organizations, they have conducted an examination recently. TET has two papers, paper 1 and paper 2. If you qualify for the paper 1, you will be eligible to teach from classes from 0 to 5, and if you are qualified for the paper 2, you will be eligible to take up from the classes from 5 to 7 or 8. TET is actually it has two types. Central government conducts one examination called as a CTET, and state government also conducts an examination called as TET examination, state TET. For those who say wanted to join the state government schools like Jilla Parishad schools or say municipal schools and local body schools and all, say we need to pass this state TET. And the central government TET examination is say allows you to say take up teaching jobs in Kendriya Vidyalayas, Navodaya Vidyalayas, and say model public schools, army schools, and say Kasturba Vidyalaya schools, etc. Central government actually it is say controlled by the CBSE board, and say since our state do not follow the CBSE system, we have a state secondary education board. Therefore, say we need to attempt this TET examination. If you wanted to get selected in any of these schools in Telangana region, you have to clear TET examination. Even if you pass SET examination also, you are okay, but otherwise say conversely it is not true. If you are qualified for the TET examination, they may not allow you to take up this in the CBSE schools, because their syllabus is little bit different from that of our syllabus. Their syllabus is a little bit say different from that of our syllabus. This is the point. So TET versus SciTET versus state TET. Whoever, say all those who is eligible to take up the TET examination, see those who have qualified for say diploma in education, diploma in elementary education, then say basic training course in teaching and certificate course in teaching, and of course it is not offered in Telangana region in our state, but in other states it is offered. So all these people are eligible to take up the TET examination, and those who have qualified for this say for the taking up the school assistant cadre and above,
that is in TGTs, trained graduate teachers and postgraduate teachers and all. Say TET is compulsory, paper 2 is TET paper 2 is compulsory, wherein say the syllabus is slightly different from that of this paper 1 and paper 2. In paper, say in TET examination paper 2, we have English course where it has 30 marks of weightage. There are about 5 questions in all, and 5 say sections are there, out of which English is one section. This say paper 1 is child development and pedagogy, language 1, language 2, mathematics and environmental studies, and other papers are there. This is for paper 1. Nature of the questions are objective type, and there are say duration of the test is 2.5 hours, that is 150 minutes. Each question carries 1 mark, and it's a computer based test, CBT, and there is no negative marking. Then for paper 2 also the same thing, but we include say instead of environmental studies and one more paper, we have English paper in between that has a weightage of 30 marks, out of which 26 marks for the content and 6 marks for the methods of teaching and all. This nature of questions are object type, most probably multiple choice, wherein 4 answers are given. You have to choose the closest one, the correct one to this. Examination is the online mode, and duration of the test is again 2.5 hours, that is 150 minutes and 150 marks, and no negative marks. And once you have qualified the TET, it is for the lifetime, and you need not repeat. If you wanted to score higher, since we have a weightage for this 20 marks of the weightage in the TRT and say Teachers Recruitment Board, and also in the DSCs, District Selection Committees, then you can repeat the examination and score for higher marks. That's also permissible. Then say the pass weightage of this one, qualifying mark for this is, for the general categories, say it is 60% of the marks you have to score, that is about 90 marks you have to score. For BCs and OBCs and all, it is 55% marks, that is 82.5 marks, 82.5 marks you have to score. For scheduled caste, scheduled tribes and physically challenged people, it is only 40%, that is you have to score 60 marks in both paper 1 and paper 2. In both the papers it is the same. Irrespective of the paper 1 or paper 2, say the scoring marks will be same. But when it comes to this DSC examination, there is no marking limit, there is no compulsory. Say one who gets the tops the list, you will be given say postings, and others will be dropped out. That's it. Say they'll see the number of the vacancies, and also they say the one who scored the topper, then automatically he or she will get a chance to get recruited, and that's of course the local reservations are there, then zonal reservations are also there, and say then roster points and all those things they'll consider. First they'll give you the key. When once you get through the key, then they'll also see whether if everything is possible or not. Then say they'll check this marks, and they'll try to fit in you in somewhere. OBC reservations or BC reservations or scheduled caste, scheduled tribe, open categories and other reservations as well. The content of the syllabus for the both say TET and this, say the syllabus for the language concerned shall be based on the proficiency of the language, communication, comprehension skills, abilities, and to standard of the senior secondary level up to the intermediate level. This is for TRT also same thing. The syllabus for the language concerned shall be based on the proficiency in the language. So therefore, it's the examination is based on say understanding capabilities. It's not knowing the grammar that is important, but how best you can use it in practical usage, that is very important. I will give you some few tips to clear the examination as well, and those tips include say in the TRT or DSC examination, there will be 88 questions carrying half mark each, that is 44 marks for content, and there will be 16 marks, that is say 32 questions will be carrying, each one carrying a half mark, it is 16 questions. In all, say 44 plus 16 is 60 marks weightage will be given for this TRT examination. Out of the 44, say content part will have say 44 marks, and methodology and say evaluation, say reflective teaching and recapitulation teaching and curriculum syllabus and all these things will carry about 16 marks. There is a hard and fast rule that say 1 or 2 marks may vary slightly in content part, not in this methodology part. You will get 16 questions exactly on this content and methodology, but say in the first part we have the English is divided into 3 or say 4 sections. First section being this elements of language, that includes grammar part plus
nature of this language, how do we get it, where do we get it, and how we produce the language and all. These areas will be there. The second part will be about this second part is of course it's about the forms of literature, the poetry, drama, literature, etc. Those things will be there. Now, I will try to give you some preparation tips. Firstly, you try to understand the syllabus thoroughly. Just have a look at the syllabus and say understand the syllabus thoroughly. As a teacher educator, say I will just tell you one simple tip, and I am going to reiterate the same tip in between also, and finally before concluding also I will just tell you this tip. Say understand the syllabus thoroughly first and try to look at the objectives. The objectives themselves will become the learning outcomes. Before starting the course, before starting a particular chapter, before starting learning a particular grammatical item, we have to understand this objective behind this, and that objective itself becomes a learning outcome later, and the learning outcomes alone will be tested in the examination. If you get any question from this any of the chapters and all the questions are based on the learning outcomes. From class 6 to class 10, you just go through this learning outcomes of the on a particular page, say either in the before the contents of the syllabus, or say at the end of this before the glossary, you will find a page wherein you will have this learning outcomes after completion of the course of class 8 or class 7 or class 9 or class 10. There are certain learning outcomes you are supposed to meet, and only those items will be tested, and those will be automatically your examination questions. So, we have to understand thorough understanding of the syllabus is very important, and after understanding the syllabus, see the nature of the questions, what type of questions could be asked, what type of questions earlier asked and all, this all it depends on this. See, just focus on this learning outcomes. Only learning outcomes will be put to the test, either evaluation part or assessment, whatever you call it as, but in the examinations you will get questions only from the learning outcomes. If you are sure of the learning outcomes of the particular chapter, particular grammatical item, for example, in the tenses, we know the grammar part, but how best we use it in say application part is very important. It is like say TS MSAT examination and also IIT JEE entrance examination. If you put the formula and get the answer, if you just mug up the things, you will get the answer for this state MSAT examinations. But in the case of IIT or JEE entrance examinations, the application part is very important. Where do we apply this particular formula? That is very important. Even here also, say suppose if I give a sentence with say verb form, giving this correct form of the verb form and all, that everybody can answer this. But it is highly competitive examination, especially in the case of DSC examinations. So they may ask you to change the verb form into the noun form, and change the noun form into the say adjective form, and vice versa, and you should be in a position to change them frequently, and also you should make them in use. You should be in a position to change this the correct form of the verb, like say for example, punish is a word, punishment is a noun form, punished is a verb form. Say there was an accident and the police people came and he took him to this test and examination. They will just put to the exam, the doctor will examine whether you are drunk or not. Whether you are drunk or not, the doctor will examine. After the examinations, the results, when the results are out, then they will say the punishment will be severe. Examine is a word that is given, say, and they will ask you to examine is a verb form, and from the examined you have to change it into the examination form. This is very important. This is one of the objectives in class 6 and class 7. In both the classes that it is clearly mentioned, from the noun form to the verb forms and verb forms to the noun form, vice versa, you have to change. You should be in a position to change. If you can able to do that, not learning the grammar learning, and say anybody can answer this, but you should be in a position to do this. This is very important. This is the major point wherein you have to focus on. And secondly, the other things that make a study plan of your own, your convenience time, and look for the previous year question papers and all. But unfortunately, it's in our state they have conducted DSC examination only once, that is last year through Gurukulas and all. There was a TGT paper, but there were PGT papers, PGT English papers, and also paper for this English proficiency test for the principals. That is a little bit higher in standard. Therefore, I am not considering those questions and those question papers into these things. So, just focus on only these things. Look at the learning outcomes and also see the objectives
And if you understand these two concepts very clearly, and all those who have studied, let's say, this B.Ed courses or D.Ed courses, they know what are the objectives and what are the learning outcomes of this, and it will be easy for you to guess a question paper, what comes in the examination question like this. But say in as far as the TET is concerned, it was conducted twice in say in Telangana region, but in combined Andhra region, say it was conducted 3 or 4 times. So you can go through this all the question papers, and it's easy. Scoring marks in TET is easy. It is not a competitive examination, so that will be easy for you to score. But when it comes to the DSC examination, it is highly competitive, and you have to be very, very meticulously follow. You should have a study plan of your own, and look for the previous year question papers. Of course, 1 or 2 you may find, and you just follow them and collect quality material. And these days, say everybody and anybody is putting and everything in say into YouTube and all of them are not authentic, all of them are not standard. Substandard ones you can just ignore, and standard ones you can choose some 3 or 4 and just go through this. Then practice and practice and practice. This is the ultimate thing. Practice and practice and practice. This is say it is very important. Okay. Say yes, I would like to say, convey the same summary into this Telugu, in the Telugu also. ఫర్ ఎగ్జిట్ ఎగ్జామినేషన్ కొరకు అని చెప్పేసి మనకు పేపర్ 2 మనకు కండక్ట్ చేస్తారు. అందులో ఇంగ్లీష్కి వచ్చేసి మనకు 30 మార్కులు ఉంటుంది. అందులో 30 మార్కులలో 24 మార్కులేమో మనకు ఇంగ్లీష్ కంటెంట్కి ఉంటుంది, 6 మార్కులేమో మనకు మెథడాలజీకి వస్తాయి. 24 + 6 30 మార్కులు. మనం ఇక్కడ చేయాల్సింది ఏంటంటే, అట్లాగే టెట్ డిఎస్సి టీఆర్టీ లేదా డిఎస్సి ఎగ్జామినేషన్ కొరకు కనుక చూస్తే, మనం స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఇంగ్లీష్ కనుక వస్తే అక్కడ మనకు 44 మార్కులేమో కంటెంట్కి ఉంటాయి, అలాగే 16 మార్కులేమో మనకు దీని మెథడాలజీకి ఉంటాయి. 44 మార్కులు కానీ 88 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఒక్కొక్క దానికి 1/2 మార్కు చొప్పున ఉంటుంది. అట్లాగే మెథడాలజీలో కూడా మనకు 32 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, కాకపోతే మనకు ఒక్కొక్క దానికి 1/2 మార్కు కాబట్టి మనకు 16 మార్కు. అన్నీ కూడా మనకు కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ అయి ఉంటుంది. అది జూన్ 17 నుంచి 25 వరకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. టెంటేటివ్ డేట్స్ ఇచ్చారు, ఇంకా మనకు కొంచెం టైం ఉంది. మీరు దాన్ని సరిగ్గా ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకోండి. అయితే ఇక్కడ నేను ముఖ్యంగా ఒక 2 విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను. ఒక టీచర్ ఎడ్యుకేటర్గా నేను చేయాల్సిన పని ఏంటంటే, ముందు మీరు ఆబ్జెక్టివ్స్ చూడండి. ప్రతి క్లాస్లో మీకు ప్రతి పుస్తకంలో ప్రతి చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ కంటెంట్ కంటే ముందు కానీ, బుక్ మొదట్లో కానీ, బుక్ చివరిలో కానీ మీకు ఆబ్జెక్టివ్స్ అని ఉంటాయి. ఆబ్జెక్టివ్స్ అని కానీ లేదా లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ అని ఉంటాయి. ఆ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ని ఒకసారి మీరు జాగ్రత్తగా చదవండి. ఆ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ మీదనే మనకు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. మీరు ఏ క్వశ్చన్ని మనం బేస్ చేసినా కూడా, మనం చేసినప్పుడు మనం శాట్ రికార్డ్ రాసుకుంటాము. మనం శాట్ రికార్డులో మనం అదే చేస్తాం కదా. లెర్నింగ్ అవుట్కమ్ ఏదైతే ఉందో అది అచీవ్ అయిందా లేదా చూస్తాం మనం. మన అసెస్మెంట్ కానీ మన ఎవాల్యుయేషన్ కానీ ఎప్పుడు కూడా మన లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ మీద ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే, గ్రామర్ నేర్చుకోవడం ఒక ఎత్తు, దాన్ని సరిగ్గా యూజ్ చేయడం ఒక ఎత్తు. నేను ఇందాక ఇంగ్లీష్లో చెప్పినట్టుగానే మళ్ళీ తెలుగులో చెప్తున్నాను. మామూలుగా మనకి ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది, అది తర్వాత ఐఐటి జేఈ నీట్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది. ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, వాళ్ళు కేవలం మనకు ఎంత బట్టి పెట్టినామా, పుట్ ది ఫార్ములా అండ్ గెట్ ది ఆన్సర్, ఒక ఫార్ములా ఇచ్చేసి ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసి మన ఆన్సర్ వచ్చేసిందని చూస్తాం. ఎంతసేపు మనం అదే చూస్తాం. అది ఎంత స్పీడ్గా చేస్తామో, ఎంత అక్యురేట్గా చేస్తామని చూస్తారు. అదే మీరు ఐఐటి కానీ జేఈ కనుక వస్తే అక్కడ ఏం చేస్తారంటే, అక్కడ మీరు ఆ ఫార్ములా మీకు తెలియడమే కాకుండా దాన్ని ఎక్కడ వాడాలి, ఎలా ఉపయోగించాలి, హౌ టు యూజ్ ఇట్, ద అప్లికేషన్ పార్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ కూడా మీకు ఎగ్జామినేషన్లో మీకు అప్లికేషన్ పార్టే అడుగుతారు. మామూలుగా టెట్ వరకు అయితే అది స్ట్రేట్గా జనరల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, స్ట్రేట్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. కానీ మీరు డిఎస్సి కానీ లేదా దీని కొరకు వస్తే మాత్రం మీరు అక్కడ ఖచ్చితంగా మీకు స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఇంగ్లీష్ కొరకు వచ్చినప్పుడు మాత్రం మీకు స్ట్రేట్గా క్వశ్చన్స్ ఉండవు, అంత సింపుల్గా ఏమి ఉండవు. మీకు కొంచెం పేపర్ టఫ్గానే ఉంటుంది, కాంపిటీషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, హైలీ కాంపిటేటివ్ ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్. కాబట్టి మీరు ఆబ్జెక్టివ్స్ని మీరు ఫోకస్ చేయండి. ప్రతి బుక్లో ఉంటాయి మీకు, అయితే కంటెంట్ కంటే ముందు కానీ కంటెంట్ చివరిలో కానీ. అందులో మీకు 2 నోట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఏ నోట్ టు ద టీచర్ అని ఉంటుంది, ఏ నోట్ టు ద స్టూడెంట్ అని కూడా ఉంటుంది. నోట్ టు ద టీచర్లో టీచర్ చేయాల్సిన పనులు ఏంటి, నోట్ టు ది స్టూడెంట్స్లో స్టూడెంట్ చేయాల్సిన పని ఏంటి కూడా అందులో ఉన్నాయి, క్లియర్గా ఉన్నాయి. సరే, మీరు స్టూడెంట్స్ పార్ట్ పక్కన పెట్టండి, మీరు టీచర్ పార్ట్గా మీరు ఏం చేయాలనేది కూడా అందులో ఉంటాయి. దాంట్లో మీరు అప్లికేషన్ పార్ట్ని ఎలా చేయాలనే సంగతి కూడా వాడు చెప్తాడు. మీరు మామూలుగా లెసన్ చెప్పేస్తాం, మనం లెసన్ చెప్పేసిన తర్వాత వెనకకి వెళ్ళిన తర్వాత మన గ్రామర్ ఎక్సర్సైజ్ ఉంటాయి. గ్రామర్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రతిది కూడా లెసన్ మీద బేస్ అయి ఉంటాయి. ఆ లెసన్లో పర్టికులర్ ప్యాసేజ్లో మీకు ఈ గ్రామర్ ఐటమ్ ఎలా యూజ్ చేస్తారన్న సంగతి మీకు చెప్పాలి. అది మరి మామూలుగా రెగ్యులర్ టీచర్లు ఎంతమంది చెప్తున్నారో నాకు తెలియదు. నేను టీచర్ ఎడ్యుకేటర్గా మా పిల్లలందరికీ కూడా నేను నేర్పించాను, అలా చేయండి అని. అలాగే చేస్తున్నారు వాళ్ళు. నేను ఒక 4-5 బ్యాచ్లు ఈ మధ్య కాలంలో నేను బీఎడ్ కాలేజీలో ఉన్నాను, గవర్నమెంట్ బీఎడ్ కాలేజ్ హన్మకొండలో.
అంతకుముందు ఉన్న బ్యాచెస్ కూడా నేను చెప్పాను, డిప్యూటేషన్లో ఉన్నాను, ఒక దాదాపు 10 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది దాంట్లో. నా బ్యాచ్లో పాస్ అయిన వాళ్ళందరికీ కూడా నేను చేశాను. కానీ సింగిల్ సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ ఇంకా వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో నాకు తెలియదు. అందుకొరకే ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది. మనకు డిఎస్సికి మనం పాత పేపర్లు అవన్నీ చూడాల్సిన అక్కర్లేదు. మీకు ఏదైతే టెస్టింగ్ ఐటమ్ ఉందన్నది అదే మీకు ఎగ్జామినేషన్లో వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు. టెస్టింగ్ ఐటమ్ ఎలా గుర్తుపట్టాలి? ఆబ్జెక్టివ్స్ని గుర్తుపడతాం. ఆబ్జెక్టివ్లు ఎలా ఉంటే ఆబ్జెక్టివ్ని బట్టి లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ వస్తాయి. లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు టెస్టింగ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కాల్ చేయొచ్చు. కింద 2 నెంబర్స్ డిస్ప్లే అవుతుంటాయి మీకు. ఆ 2 నెంబర్లో ఏదైనా నెంబర్కి మీరు కాల్ చేయండి. కాల్ చేస్తే వాళ్ళు నాకు ఫార్వర్డ్ చేస్తారు, నేను ఆన్సర్ చేస్తాను వాటికి. If you have any questions related to these things, either TET examination or DSC, either about the preparation or about the nature of the examination or the marks, all these things, you can just, there are 2 numbers are being displayed on the screen, and you can have a look at those 2 numbers and you can contact me directly live, and you just call them, they'll forward the call to me so that I'll answer your questions. I'm ready to answer your questions. A bird's view of this question paper and all. Now, well, since this my topic about this one is, say, it's a preparation tips, say this is over. Now practice and practice, that is very important. You have to keep on practicing. Only practice makes man perfect, and you have to look at this, say, the best way of practicing. 1 for the accuracy, 2 for this, say, quickly you have to do this. Those 2 things are important. If you get a question paper, say you will have about, say, 180 questions. So just go through the questions. In case if you get the answers, if you are 100% sure, you just mark the answer. If you are doubtful, you just put it as a doubtful and then pass to the next question. Don't stuck up at the same question. And if you get 6 to 7 questions in sequences just like that, then turn the booklet and back and you start from the other end. Don't get nervous, don't get panic. మీరు ఎగ్జామ్ మొదలుపెట్టిన తర్వాత మీకు వరుసగా 4 క్వశ్చన్స్ మీకు తెలియని విషయం అనుకోండి. తెలియని రాగానే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి మీరు ఎటో వెళ్ళిపోకండి. మీరు అది వదిలేయండి. ఆ క్వశ్చన్ వదిలేసేసి నెక్స్ట్ 10 క్వశ్చన్స్ కానీ పైకి కానీ కింది కానీ చేసేసండి మీరు. ఓకే, మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ చూసుకోవచ్చు. మీకు బాగా వచ్చిన ఆన్సర్ వాటిని మాత్రం రెడీగా ఆన్సర్ పెట్టేసేయండి, 100% షూర్ అవుతుంది. తర్వాత సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఏదైనా డౌట్ఫుల్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రం పక్కన పెట్టేసండి. తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోండి. చివరిలో మళ్ళీ మీకు టైం మిగిలిన తర్వాత మీరు అప్పుడు ఎలిమినేషన్ మెథడ్ పెట్టుకోండి. అందులో ఇది కాకపోవచ్చు, ఈ ఫస్ట్ ఆన్సర్ కాకుండా ఉండవచ్చు, సెకండ్ ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా కాదు, థర్డ్ ఆన్సర్ ఉండొచ్చు, ఫోర్త్ ఆన్సర్ అస్సలే కాదు. కాబట్టి ఈ రెండిట్లో చూసేసి మళ్ళీ మీరు సరిగా ఆన్సర్ ఏదో గుర్తుపట్టండి. డోంట్ గెట్ ప్యానిక్, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఓన్లీ ది థింగ్ ఈస్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్. Writing, say, academic tests and writing this, say, competitive examinations is different. You might have studied, you might have written so many examinations in your career. If a postgraduate student is appearing for this TET examination, for the past, say, from the class 3 onwards, he might have written half yearly, quarterly, monthly tests, these tests, pre-final examinations, final examinations, annual, so many kinds of examination he or she might have gone through. But still, when it is a competitive examination, it's different. Even as a professor also, when he goes for the interview, he feels a bit nervous for the first couple of minutes. Later he will just get into this groove. Even I was a bit nervous, say, my live session goes to this 500,000 people, maybe a little more than 500,000 people. I was a little bit nervous in the beginning. Now say I'm okay with this. So that is very common. Just relax for 1 or 2 minutes, breathe in full, then you take the examination, and I think everything will go smoothly. Your preparation makes all the difference. If you are prepared very well, then that will be very nice, and all the best for aspiring teachers across this both the Telugu speaking states, Telangana and Andhra as well. Then since there is a lot of time here, and I just like to there is a call by somebody, please let me answer that call, then we will go into the next topic. హలో హలో సార్, చెప్పండి అమ్మా. హలో చెప్పండి అమ్మా. సార్, డిఎస్సి ఎస్ఎస్సి గురించి ఇంగ్లీష్లో అసలు అకాడమిక్ బుక్స్ ఎలా ఫాలో అవ్వాలి, గ్రామర్ కోడ్ని ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, మెథడ్ మీద చాలా ప్రాబ్లమేటిక్ ఉంది సార్. నేను లాస్ట్ టైం 7 డిఎస్సి మిస్ అయిపోయాను. ఓకే, అసలు దీని స్ట్రాటజీ నాకు చెప్తారేమో అని కాల్ చేస్తాను. షూర్ అమ్మా. ఇప్పుడు మీరు డిఎస్సి, మీరు ఎడ్జిటీ కొరకు మామూలుగా మనకు దానిలో ఇంగ్లీష్ మార్కులు తక్కువ ఉంటాయమ్మా. దానిలో నేను చెప్పేది ఏముండదు. మీరు స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఇంగ్లీష్ కనుక అయితే మాత్రం నేను కొన్ని గైడ్లైన్స్ ఇవ్వగలుగుతాను.
ఎజిటి కన్నా కూడా మీకు 30 మార్క్స్ ఉంటుంది అందులో సెకండ్ పేపర్లో. 30 మార్క్స్లో 24 మార్క్స్ ఏమో మీకు వచ్చేసి కంటెంట్లో ఉంటుంది. అందులో మేజర్గా గ్రామర్ పార్టే ఉంటుంది. అందులో మీకు ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ లిటరేచర్ అని కానీ, ఫార్మ్స్ ఆఫ్ లిటరేచర్ అని అట్లాంటి కానీ, అవన్నీ బిఏ లిటరేచర్ కానీ, ఎంఏ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ చేసిన వాళ్ళు ఎలిజిబుల్, స్కూల్ అసిస్టెంట్ వాళ్ళకు ఉంటాయి, మీకు ఉండవు. మీకు జనరల్గా మా పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, టెన్సెస్, టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్, ప్రిపోజిషన్స్, ఆర్టికల్స్, డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి. ఇంకా మీకు వెళ్తే మీకు యాక్టివ్ వైజ్, ప్యాసివ్ వైజ్, డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్, కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఇలాంటి కొన్ని మీకు లిస్ట్ అవుట్ మీకు సిలబస్లో ఇచ్చారు మీకు. దాని మీద బేస్ చేసుకొని ఉంటాయి. మీరు చేయాల్సిన ఏంటంటే, మీరు ఏ బుక్ అయితే తీసుకున్నారో, మీరు 7th క్లాస్ కానీ 6th క్లాస్ కానీ మీరు 8th క్లాస్ కానీ ప్రిపేర్ అవుతున్న బుక్ ఉంటుంది కదా, ఆ బుక్లో ఆబ్జెక్టివ్స్ అని ఉంటాయి. ఒక పేజీలో ఉంటుందండి ఆబ్జెక్టివ్స్ అని. అది కలర్ పేజ్గా ఉంటుంది, మల్టిపుల్ కలర్ పేజ్లో. అలా లాంగ్వేజెస్ కొన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ వేరేగా ఉంటాయి. మీరు బిఏ కానీ, మీరు సైన్స్ స్టూడెంట్ కానీ, ఆర్ట్స్ స్టూడెంట్ కానీ వాటికి వేరేగా ఉంటాయి ఆబ్జెక్టివ్స్. మీరు లాంగ్వేజ్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్టివ్స్ని మీరు చూడండి. ఆ బుక్ చూసుకున్న తర్వాత అది మీకు కంటెంట్ కంటే ముందు కానీ లేదా చివరిలో ఉంటుంది. చివరిలో గ్లాసరీ అని ఉంటుంది. గ్లాసరీ కంటే లాస్ట్ చాప్టర్, లాస్ట్ ఎగ్జామ్, లాస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ తర్వాత ఉంటుందన్నమాట. అందులో మీరు చూడండి, అందులో చాలా క్లియర్గా స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేస్తారు. మీరు చేయాల్సిందల్లా మీకు గ్రామర్ తెలవడమే ఇంపార్టెంట్ కాదు, గ్రామర్ని వేరువేరుగా వాడడం తెలియాలి. ఇప్పుడు మీరు వర్బ్ ఫామ్ని కరెక్ట్గా చూడడమే కాదు, వర్బ్ ఫామ్ నుండి మీరు నౌన్ ఫామ్కి ఎలా చేంజ్ చేయాలి, నౌన్ ఫామ్స్ అడ్జెక్టివ్ ఫామ్స్కి ఎలా చేంజ్ చేయాలి, అట్లాంటి చేంజెస్ మీరు ఎలా చేయగలుగుతారు, మీరు చేయగలుగుతారా లేదా అని చూస్తారనమాట. దాన్ని మాత్రమే టెస్ట్ చేస్తారు. గ్రామర్ మామూలుగా అందరూ ఇంగ్లీష్ మీడియం పిల్లలు అయితే వాళ్ళు 8th, 9th, 10th పిల్లలు కూడా మీరు టెట్ ఎగ్జామ్ రాసేస్తారు. వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అది కాదు టెస్ట్ చేసేది. వాళ్ళు చేసేది ఏంటంటే, గ్రామర్ని మీరు ఒక వర్బ్ ఫామ్ ఉంది, ఒక ఆర్టికల్ ఉందనుకోండి, ఆర్టికల్ని కరెక్ట్గా ఆర్టికల్ ఫామ్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి, మామూలుగా మీరు జనరల్గా మీరు నేర్చుకునేది కాకుండా కొన్ని కొత్తగా టిపికల్గా ఉండేవి ట్విస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు మీకు. ఐ హోప్ యూ గాట్ మై పాయింట్. మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను. సిన్స్ దెర్ ఇస్ అ టైమ్ దెన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు లుక్ ఎట్ దిస్. ఫస్ట్ పార్ట్లోకి వెళ్దాం. ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ దాంట్లో మనకి ఏంటంటే లాంగ్వేజ్ మామూలుగా అది మీరు టెట్ వాళ్ళకి, తర్వాత డిఎస్ వాళ్ళకి ఇద్దరికి కూడా పనికొచ్చే ఏంటంటే గ్రామర్ పార్ట్. గ్రామర్ పార్ట్లో మీకు మొదట్లో దిగగానే మీరు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని ఒకటి, టెన్సెస్ ఒకటి, టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఒకటి, ప్రిపోజిషన్స్ అండ్ ఆర్టికల్స్ ఇట్లా ఉంటాయి. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతిదీ కూడా మనం ఏంటంటే బేసిక్స్లోకి వెళ్ళాలి. ఎప్పుడు కూడా నేను ఏం సజెస్ట్ చేస్తానంటే బేసిక్స్లోకి వెళ్ళమని. ఈ మధ్యకాలంలో గత 2-3 సంవత్సరాలుగా విరాట్ కోహ్లీ సరిగ్గా స్కోర్ చేయలేకపోయాడు. అంతకుముందు సచిన్ టెండూల్కర్ ఉన్నప్పుడు కూడా అతను కూడా సరిగ్గా స్కోర్ చేయలేకపోయాడు. టీంలోకి వెళ్ళి వీడు టీంకు జిడ్డుగా ఆడుతున్నాడు, వీడిని టీంలోకి వెళ్ళి తీసేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక డెసిషన్కి వచ్చేసి తీసేద్దాం అనుకున్నారు. అయితే వాడికి నేను విరాట్ కోహ్లీకి నేను మెయిల్ పెట్టాను, ట్వీట్ చేసేసి ప్లీజ్ గో త్రూ ద బేసిక్స్ అని. ఆ బేసిక్స్లో ఏముంటుందంటే మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ఘాట్ తీసుకోవడం, మళ్ళీ మిడిల్ స్టంప్ మీద తీసుకోవడం, ఘాట్ తీసుకోవడం, మళ్ళీ ఆ బౌలర్ అది షోల్డర్ పై నుంచి బౌలర్గా చూసేసి మళ్ళీ ఇది ఒకటే అంతే. ఇది బేసిక్స్. ఈ బేసిక్స్ కనుక సరిగ్గా ఉంటే అది ఆటోమేటిక్గా హీల్ ఫాల్ ఇన్ లైన్. బేసిక్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ ఈదర్ ఫర్ క్రికెటింగ్ వరల్డ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ థింగ్స్. అందుకొరకే దిస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ టెన్సెస్ అనేది మీరు యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇట్ ఇన్ ద క్లాస్ 3 or 4 ఆన్వర్డ్. ఆర్టికల్స్ అండ్ ప్రిపోజిషన్స్ కూడా మీరు ఇఫ్ యూ ఆర్ సీరియస్ about this in Telugu medium, we started from 5th class onwards the articles and prepositions, or maybe even 4th class they started. For English medium schools, right from the 2nd class they started articles and prepositions, but still they are included in your examination, be it any competitive examination, TET examination or DSC examination or Group 4 services or railways or SSB Staff Selection Commission or any examination, they are included. They are not fools to include these things because they are the basics. If you have the firm ground on the basics, then you can score a lot. Even for a master, say blaster Sachin Tendulkar also, one who scored 100 tests, say first class 100s, and when he went out of the way, then he goes to his coach Ramesh Chandra Archrekar, and he suggested him, please stick to the basics, just leave some balls, just don't chase the balls and stay there for a while, then you can get into the groove, then you can hit the balls out of this court, out of the even ground also. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వై బేసిక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఆర్టికల్స్, ప్రిపోజిషన్స్ అని ప్రతిసారి ఎందుకు పెడుతున్నారని చూస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, మామూలుగా నేను ఒక 2 క్వశ్చన్స్ చూస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, చూస్ ద నౌన్స్ అండ్ ప్రొనౌన్స్ అని పెట్టాను నేను. ఇక్కడ రామ వాజ్ అన్ ఐడియల్ కింగ్ అని రాశాను నేను ఒక సెంటెన్స్. అందులో మీరు నౌన్స్ మీరు గుర్తుపట్టని అంటాను. మీరు ఏమి గుర్తుపడతారు? రామ అన్నది ఒకటి గుర్తుపడతారు, ఇది ప్రాపర్ నౌన్. కింగ్ అన్నది అంటేమో కామన్ నౌన్. ఈ రెండు కూడా గుర్తుపట్టాలి. హైదరాబాద్ ఈజ్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ. ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయి? హైదరాబాద్ అనేది ఒకటి నేమ్ ఆఫ్ ప్లేస్, రైట్.
తెలంగాణ కూడా నేమ్ ఆఫ్ ప్లేస్, సిటీ అనేది కూడా ఒకటి, మూడు ఉన్నాయి అనే సంగతి గుర్తుపడ్డాను. ఐ వాజ్ ప్రజెంటెడ్ ఏ బొకే ఆఫ్ ఫ్లవర్స్. బొకే అన్నది అది ఏం నౌన్ ఇది? అన్ని నౌన్స్ ఇచ్చాను, నేను 4 ఇచ్చాను. నేను వేరే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఒక్కొక్కదానికి ఒక్కటి చెప్పట్లేదు, నేను నౌన్స్ అన్నింటిని కలిపి ఒకదానికి కంబైన్గా రాసిస్తాను. దాంట్లో ఇప్పుడు బొకే అంటే ఏంటిది? ఏం నౌన్ అది? కలెక్టివ్ నౌన్. ఎ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్, ఏ టీమ్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్, ఏ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, అలా ఏ బంచ్ ఆఫ్ కీస్, ఏ బొకే ఆఫ్ ఫ్లవర్స్. బొకే అన్నది ఏంటి నౌను? అన్ని నౌన్సే. ఇప్పుడు రామ అన్నది నౌనే, కింగ్ అన్నది నౌనే, లేకపోతే హైదరాబాద్ అనేది నౌనే, సిటీ అన్నది నౌనే, అట్లాగే బొకే కూడా నౌనే. అట్లా కుమార్ హ్యాజ్ ఎ డాటర్ అండ్ సన్. ఇక్కడ నేను ప్రొనౌన్స్లోకి వెళ్తున్నాను. నేమ్లీ ప్రియా అండ్ రాజు. షీ లవ్స్ టు డాన్స్ అండ్ హీ లైక్స్ టు ప్లే క్రికెట్. షీ రిఫర్స్ టు ది ప్రియా బదులుగా మళ్ళీ ప్రియా అంటే చిన్న నేమ్ ఉంది కాబట్టి మనం ప్రియా అని 4 సార్లు రాసుకోవచ్చు. అది పెద్ద పేరు ఉందనుకోండి, ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఉందని, శ్రీ పెరంబదూరు బాలసుబ్రహ్మణ్యం, అంత పెద్ద పేరు ఉంటే మనం రాయడం కష్టమవుతుంది. అందుకొరకు ఏం చేస్తామంటే దాన్ని ప్రొనౌన్గా రాసిస్తాం. ప్రియా బదులుగా నేను షీ అని రాశాను, ఎందుకంటే లేడీ గర్ల్ కాబట్టి. అట్లాగే రాజు బదులుగా నేను ఏం చేశానంటే నేను హీ అని రాశాను. తర్వాత అందులో చూడండి ఇంకోటి, దే బోత్ స్టడీ ఇన్ కేవీఎస్ ఉప్పల్. వాళ్ళిద్దరు కూడా పిల్లలు కేవీఎస్ ఉప్పల్లో చదువుతున్నారు. దే అన్నది కూడా ప్రొనౌనే. హీ అన్నది ప్రొనౌను, షీ అన్నది ప్రొనౌను, దే అన్నది ప్రొనౌను. ఇట్లా ప్రొనౌన్స్ చెప్పడానికి ఇట్లాంటివి ఇస్తారనమాట. ఇలా ఇచ్చేసి మీరు ఇందులో చూస్ ఇన్ కరెక్ట్ నౌన్ చూస్ ప్రొనౌన్ అంటే మీరు ఇందులోకి వెళ్ళి మీరు ఏది చేయమంటే అది చేయాలి, ఏది చూడమంటే అది చూడాలి. ఇలా మీకు ప్యాసేజ్ లాగా ఇవ్వరు, క్వశ్చన్స్ మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఒకటే సింగిల్ లైన్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఒకటిదాన్ని గుర్తుపట్టడం చాలా ఈజీ అవుతుంది మీకు. ఇకపోతే అడ్జెక్టివ్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ దానికి వచ్చిన తర్వాత నౌన్ తర్వాత వర్బ్కి వెళ్ళకుండా నేను ఏం చేశానంటే అడ్జెక్టివ్కి వెళ్తున్నాను. అడ్జెక్టివ్స్ ఆర్ ద వర్డ్స్ విచ్ డిస్క్రైబ్ ది నౌన్ విచ్ గ్లోరిఫైస్ ద నౌన్. నౌన్ను గ్లోరిఫై చేసేది, నౌన్ గురించి ఎక్కువగా చెప్పేది, విశేషణాత్మకమైనది అన్నట్టు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే ఒకటే క్వశ్చన్ ఇవ్వకుండా మల్టిపుల్ దాన్ని ఒకటే ఎగ్జాంపుల్తో తీసుకున్నాను. రమణి హ్యాస్ ఎ కార్. రమణి హ్యాస్ ఎ న్యూ కార్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కార్ ఇట్ ఈస్? ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూ కార్, కొత్త కార్. రమణి హ్యాస్ అన్ ఎక్స్పెన్సివ్ కార్. అది చాలా ఖరీదైన కారు, ఏదో మెర్సిడెస్, బెంజ్ ఏదో ఉండొచ్చు. రమణి హ్యాజ్ ఏ స్మాల్ కార్, చిన్న కారు ఉంది. రమణి హ్యాజ్ ఇట్లా మనకు 4 వచ్చాయనుకోండి. 4 అడ్జెక్టివ్స్లో ఒకేసారి చెప్పినప్పుడు మనం వరుసగా అడ్జెక్టివ్లు వరుస క్రమంలో రాయడం ఇది ఇంపార్టెంట్. సపోజ్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ ఐశ్వర్య రాయ్. ఐశ్వర్య రాయ్ హ్యాజ్ ఎ లాంగ్ హెయిర్. లాంగ్ హెయిర్, ఆమె హెయిర్ ఎలా ఉందని చెప్పేసి నేను డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాను. లాంగ్ హెయిర్, బ్లాక్ హెయిర్, కర్లీ హెయిర్, సాఫ్ట్ హెయిర్, ఇట్లా 4 ఉన్నాయనుకోండి. 4 కనుక అడ్జెక్టివ్స్ ఒకేసారి వచ్చినప్పుడు ఏది ముందు రాయాలి, ఏది తర్వాత రాయాలి అని చెక్ చేస్తారు. అడ్జెక్టివ్స్ మీకు వచ్చు, కానీ అడ్జెక్టివ్ను సీక్వెన్స్లో పెట్టడం, ఆర్డర్లో పెట్టడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఇక్కడ మామూలుగా మనం ఏం చేస్తామంటే మొదలు క్వాంటిటీ చేస్తాం, తర్వాత క్వాలిటీ చేస్తాం, తర్వాత సైజ్, తర్వాత ఏజ్, అంటే ఏజ్ అంటే ఓల్డా న్యూనా అని, తర్వాత షేప్, తర్వాత కలర్, తర్వాత పర్పస్. ఇవన్నీ చేయాలి, ఈ ఆర్డర్లో చేయాలి. ఈ ఆర్డర్లో కనుక మీరు చేయగలిగితే అప్పుడు మీకు 1 మార్క్ వస్తుంది. అండ్ అయితే TETలో అయితేనేమో మీకు 1 మార్క్ వస్తుంది, DSCలో అయితేనేమో మీకు ½ మార్క్ వస్తుంది. అంటే మీకు అన్నీ ఇవ్వరు. 1 2 3 4 5 6 నేను 6 ఐటమ్స్ పెట్టాను, అందులో మీకు ఏమన్నా 3 ఇస్తారు. క్వాంటిటీ, కలర్, సైజ్ అలాంటి ఏమైనా 3 ఇస్తారు. ఆ 3 ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఆ 3టిని కూడా వరుస సరైన ఆర్డర్లో పెట్టగలగాలి. సరైన ఆర్డర్లో ఎప్పుడైతే మీరు పెట్టగలుగుతారో అప్పుడు మీకు ఆ మార్క్ వస్తుంది. అందులో ఏ ఒక్కటి తప్పైనా కూడా మీకు మార్క్ లాస్ అవుతుంది. యూ వోంట్ గెట్ ఎనీథింగ్. అంటే నెగటివ్ ఏముండదు, కాకపోతే యూ విల్ గెట్ 0 మార్క్. ఓకే, ఇది ఆర్డర్ ఆఫ్ అడ్జెక్టివ్స్ ఇన్ సీక్వెన్స్. అడ్జెక్టివ్ అంటే మీకు అర్థమైంది కదా. అడ్జెక్టివ్స్ అంటే మేము వర్బ్ దట్ ఈస్ డిస్క్రైబ్స్ ఎ నౌన్, డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్ అని అంటాం మనం. ఇట్ గ్లోరిఫైస్, ఇట్ టాక్స్ సంథింగ్ మోర్ అబౌట్ దిస్ నౌన్, రైట్? ఓకే, ఇకపోతే ప్రిపోజిషన్స్ కూడా మీకు చాలా కాలం నుంచి మీరు నేర్చుకున్నారు. అయితే నేను అన్ని ప్రిపోజిషన్స్ ఇవ్వకుండా నేను 2-3 ప్రిపోజిషన్స్ సెలెక్ట్గా తీసుకున్నాను. ఎప్పుడు కూడా చాలా కాలంలో డిగ్రీ ఎగ్జామినేషన్లో, తర్వాత మీ మామూలు బ్యాంకింగ్ RR ఎగ్జామినేషన్స్ కూడా రెగ్యులర్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే దే విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ దిస్ ప్రిపోజిషన్స్ ఫర్ సిన్స్ అండ్ ఫర్. సిన్స్ ఆన్సర్స్ వెన్. సిన్స్ రిఫర్స్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్, ఇట్ ఆన్సర్స్ ద క్వశ్చన్ వెన్. ఎప్పుడు అన్నప్పుడు మనకు సిన్స్ అని వాడతాం. అండ్ ఫర్ రిఫర్స్ టు దిస్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఇట్ ఆన్సర్స్ ద క్వశ్చన్ హౌ లాంగ్. ఎంత కాలం నుండి అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే హౌ లాంగ్, దట్ ఇట్ ఆన్సర్స్ ద క్వశ్చన్, ఇట్స్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. ఐ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ హియర్ సిన్స్ 8 AM. పొద్దున్న 8 గంటల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఇంత బస్సు రాలే. ఓలా కొరకు బుక్ చేశానని ఇంతవరకు రాలే బస్సు. ఎక్కడనో బాబు, వేర్ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ స్టాండింగ్ హియర్ ఇన్ ద బస్ స్టాప్ అండ్ సిన్స్ 8 o'clock ఐఎమ్ వెయిటింగ్. అది చెప్తాం అనమాట. అండ్
ఇక్కడ నేను 4 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. 8 AM, లాస్ట్ ఉగాది, 2 years, 15th December, లాస్ట్ మార్చ్ అండ్ 4 months. ఇక్కడ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో మీకు ఏముంటుంది? ఫర్ 2 years, ఫర్ 4 months, ఫర్ 7 days, ఫర్ వీక్ డేస్, ఫర్ 6 years, ఫర్ ఎ డికేడ్, ఇట్లా ఏం చెప్పినా ఉంటుంది మనకు. అన్నిటి కూడా ఫర్ అంటే పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. మిగతా అన్నిటి కూడా సిన్స్ 8 AM, సిన్స్ లాస్ట్ ఉగాది. ఐ షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు వరంగల్. ఐఎమ్ లివింగ్ ఇన్ వరంగల్ సిన్స్ లాస్ట్ ఉగాది. అండ్ సిన్స్ లాస్ట్ మార్చ్ I have been in Dubai. I am no more living here. I am in Dubai. And for 4 months, I have been teaching freelancing. Before that, I was a regular teacher. Now, I am no more regular teacher, but I am a freelancer now. So, this is it. ఇక్కడ ప్రిపోజిషన్స్ చూస్తున్నాం మనము. సిన్స్ అండ్ ఫర్ అనేది యూసేజ్ పార్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఏది ఎప్పుడు వాడాలన్న సంగతి. అలాగే ఇంకో 2 ప్రిపోజిషన్స్ కూడా చూస్తాం మనం. ఇక్కడ అక్రాస్ అండ్ అలాంగ్ అనేది. ఇది కూడా చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. అలాంగ్ అంటేనేమో సేమ్ సైడ్, అక్రాస్ అంటేనేమో క్రాసింగ్ ది రోడ్. అశోక ప్లాంటెడ్ ట్రీస్ అలాంగ్ ద స్ట్రీట్స్. రోడ్ అంచున స్ట్రీట్ లైట్స్. వీ ఫైండ్ స్ట్రీట్ లైట్స్. మీరు ఎక్కడుంటే స్ట్రీట్ లైట్స్ రోడ్కి ఒక చివరి నుంచి ఇంకో చివరికి చేస్తారా? చేయరు కదా. అవన్నీ కూడా ఒకే వైపున ఉంటాయి. వాటిని ఏమంటారంటే అలాంగ్ అంటాం. ఏ డాగ్ ర్యాన్ అక్రాస్ ద స్ట్రీట్. డాగ్ దానికి తెలియదు కదా పాపం, ఒక చివరి నుంచి ఇంకో చివరికి రోడ్కి వచ్చేసింది. ఇటు నుంచి అటు పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చేసింది. ఒక ఎండ్ నుంచి ఇంకో ఎండ్ కనుక వస్తేనేమో మనం ఏమంటాం అక్రాస్. ఒకే సైడ్ ఉంటేనేమో అలాంగ్. ఏ డాగ్ ర్యాన్ అక్రాస్ ద రోడ్. ద బ్రిడ్జ్ వాజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్. ఇక్కడ మీరు ఏం రాలి? ఇక్కడ మీరు వాట్ షుడ్ ఐ రైట్? అలాంగా అక్రాసా? ఏ బ్రిడ్జ్ వాజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ అక్రాస్ ద రివర్. మైల్ స్టోన్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్. ఇక్కడ మామూలుగా వరంగల్ 60 kilometers, 70 kilometers, 45 kilometers, నెక్స్ట్ స్టేజెస్ ఉప్పల్, జనగాం ఇట్లా పెడతారు కదా మైల్ స్టోన్స్. అది ఎక్కడ ఉంటాయి? అవి రోడ్కి ఏ వైపున ఉంటాయి? ఒకే వైపున ఉంటాయా? రోడ్డు ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరికి పెట్టుకుంటారా? ఒకే వైపున ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అలాంగ్. ఆల్ ది మైల్ స్టోన్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ అలాంగ్ ది రోడ్ అండ్ బ్రిడ్జెస్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ అక్రాస్ ది రోడ్. రైట్, అలాంగ్, అక్రాస్. ఇది ప్రిపోజిషన్స్లో. మీకు ప్రిపోజిషన్ చాలా ఉంటాయి. నేను శాంపిల్గా మీరు ఒక 10 తీసుకున్నాను. ఎందుకు తీసుకున్నానంటే ప్రిపోజిషన్ అంటే ఏంటో మీకు ఒక ఐడియా ఇవ్వడానికి, అలాగే దాన్ని ఎలా వాడతారన్నది ఎగ్జామినేషన్స్లో అయితే ఎలా వాడతారని చెప్పడానికి ఒక ఐడియా అలా తీసుకున్నాను అనమాట. ఇక నెక్స్ట్కి వెళ్తే మనకు ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఆర్టికల్స్ అని చెప్పగానే మీరు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే చాలా సింపుల్ రూల్ ఒకటి చెప్తున్నారు. అది మీరు ఆ రూల్లోకి వెళ్ళి మీరు ఫస్ట్ యూ బ్రేకప్ ద షెల్ అండ్ యూ జస్ట్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ దట్ రాంగ్ ఫెనామినా. See, in the lower classes they teach you that, say, if any noun is beginning with an say vowel, then say article, an article should be used, and otherwise a is used. That's how we were taught. But the problem is, it's not the letter with which it is beginning, but the sound with which we are pronouncing. That's very important. ఏ లెటర్లో మనం ఏ లెటర్తో మొదలవుతుందనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, మనకు అసలే కాదు. ఏ సౌండ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. రైట్, మనకి AEIOU ఉన్నాయి. వాటిలో అంటే ఇవన్నీ కూడా మనం ఓవెల్స్ అంటాం. ఓవెల్స్లో ఓవెల్ లెటర్తో బిగిన్ అయితే అంత మాత్రాన అది యాన్ అని రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. రైట్, చాలామందికి బండ గుర్తుగా పెట్టేసుకుంటారు. బండ గుర్తుగా కొండ గుర్తుగా పెట్టేసుకొని అంటారంటే అది ఇట్స్ ఎగ్ అనగానే యాన్ ఎగ్ అంటారు సార్. ఎలిఫెంట్ అనగానే యాన్ ఎలిఫెంట్ అంటారు. అది బాగానే ఉంది అక్కడి వరకు. ఎందుకంటే ఎలిఫెంట్, ఎగ్ రెండు కూడా ఏ సౌండ్తో అవుతున్నాయి. అది ఓవెల్లో ఫస్ట్ సౌండ్. హార్స్ అన్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ మీకు ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్లో మామూలుగా ఏంటంటే హెచ్తో బిగిన్ అయ్యే కొన్ని నౌన్స్ ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు హెచ్ను మనం పలుకుతాము, కొన్నిసార్లు హెచ్ను పలకము. హెచ్ను పలికితేనేమో అది హా సౌండ్ వస్తుంది. అది ఓవెల్ సౌండ్స్లో లేదు కాబట్టి ఏ అనాలి. ఏ హార్స్. ఇస్ ఇస్ క్లియర్? There are some words beginning with H. There are some nouns beginning with H. Sometimes we read out H and sometimes we keep H silent. Honorable judge. Our. Say that Mayank Agarwal. Mayank is bowled say 157 kilometers per hour. Hour. I just call it as hour, not hour. Where H is kept as silent. When H is kept as silent, I pronounce it as hour. Hour is say like AEIOU, it is there, therefore an hour. When I call it as a horse, I am pronouncing H. H is also pronounced, and the word is beginning with first phoneme is ha. Ha. Ha is not included in AEIOU, therefore a horse. A horse, whereas an hour,
an honorable judge. Umbrella, of course, it is an umbrella. Hair, what do you say about hair? Hair that is on your top of your head. What do you say? All the articles say a and the etc. They come before the singular and countable nouns. Can you count hair? Can you count? Very simple question. We can't. Therefore, no article is there. That's as simple as that. This is an examination question, because you get confused always with whether H is pronounced or not. Your focus is on H is pronounced or not. But what do they test is articles are say short forms of the adjectives. They come before a singular countable noun, whereas hair is an uncountable noun. When the uncountable noun, no article is used. So, 0 article. Okay. Then MP. MP, if I write MP, he is an MP. Somebody XYZ, Pasanur Dayakar was our MP in Warangal. I just what I write is MP. But when I expand this in expansion form, member of parliament, member ma, it does not include an AEIOU. Therefore, AMP. If I wanted to write it as an MP, because it is A sound it is begin, A followed by 0 is MP. So, is the case with this ST girl or SC girl, SC, ST or LLB student. Oh, he is an LLB student, LLB, L, it begins with A, the first sound is L, A, L, L. Okay? That is very important. In the short form, when we write, it takes one article, when in the expanded form, it takes another article. This knowledge you should have. Just do not blindly put this same article because it is beginning with M, therefore, it is not a vowel, therefore, I wanted to go with this, that and all. If you go like that, you will go wrong and you lose marks. Be careful about these articles. In the short form, abbreviated form, it takes one article. When it is in the expanded form, it takes different article, because this is how we pronounce this word, that is very important. Member of the parliament, member, when it is in the expanded form, member of legislative council, member of say council of ministers, member, when I say member, it is a ma sound. Ma sound is does not include in vowel sounds A, E, I, O, U. Therefore, it takes A. When you make it in the short form, MP, MLA or say LLB, SC, ST, etc., all of them are beginning with A, SC, AC, ST, MLA, MA, etc. These things. So, all of them are beginning with A, they are clearly vowel sounds, therefore, they go with the article an. This is important. And remember the another thing, that is the second point that I was talking about, is there are some nouns beginning with H, but sometimes H is kept as silent and at times H is pronounced. If H is kept as silent, without H we pronounce the rest of the words, like our, actually it is HOUR, we pronounce it as our, H is kept silent. Therefore, our, A sound is there in vowels, therefore, it goes with an hour, 130 kilometers per hour, 130 kilometers, a hotel, a horse, an honorable judge, an honorable family. Okay. Honorable, H is kept silent, the rest of the words I am pronouncing honorable, therefore, they go with an. This kind of tips that I am going to tell you in the following classes also. Well, the next comes the types of sentences. I have included about 4 or 5 say examples here. Actually, we will have a separate class for this at the end of this session, means for the preparation of the DSC examination. Mobile phones are useful in many ways. Mobile phones are useful in many ways. Just look at this, it is a final end punctuation mark. How it is ending? Is it ending with a question mark? Is it ending with an exclamatory mark? Is it ending with a full stop? That gives you half of the clue. That is a statement, that is a declarative sentence. Therefore, mobile phones are useful in many ways. It is ending with a full stop, it could be a declarative or a statement. Yes, it is a statement. Then the next one is, are you member of this club? Look at this, say final end punctuation mark.
it is ending with a question mark. Therefore, it belongs to the different kind of sentence, that is an interrogative sentence. An interrogative sentence beginning with a helping verb. Okay. Now, wow, what a great 6 it is. Wow followed by an exclamatory mark. What a great 6 it is also followed by an exclamatory mark. There are 2 exclamatory marks and in between there is a sentence. So, that must be an exclamatory sentence. It is different from the first two. First one is a statement, second one is a question, whereas the third one is an exclamatory sentence. Okay. Don't waste water. Usually say this is we are seeing in Bangalore and even in Hyderabad also, the greater municipal corporations of Bangalore and Hyderabad, even Warangal also, they have given a notices, don't waste water and all. Don't waste water, what is it? It is a suggestion or is an advice given by this government of Telangana or municipal water and say sewage board or say municipal departments of various towns and B towns and C towns. That is a suggestion. Depending upon the tone of the sentence, it varies. So, that must be a, what kind of sentence is it? Yes, imperative sentence. Then look at here. India is a large democratic nation. Again, clue is ending with a full stop. Therefore, it must be a declarative or a statement. Please post these letters. This is also ending with a full stop, but there is a word please. Look at the focus on the word please. Please is a request. In the imperative sentences, there could be a request, there could be an advice, there could be a suggestion, there could be an order, there could be a command, there could be a demand, there could be anything. Look at this, see the tone of the sentence, and ultimately you decide that what type of sentence is that. If there are 3 or 4 sentences are given in the following sentences like this and ask you to choose the which particular type does it belong to, then you have to be in a position to answer this question. Then, do you like coffee? It's again, it's ending with a question mark. Therefore, it is a question. It's an interrogative sentence beginning with an helping verb. Do you like coffee? The answer could be yes, I do, or no, I don't. Both answers are possible in short, and you can write the expanded form also. Yes, I like coffee. No, I don't like coffee. So, this is some type of questions that I am just wanted to give you a nutshell in a bird's eye view of these types of sentences here. First thing is you just look at the end punctuation mark, that gives you half the clue. If the sentence is ending with a full stop, then it could be either a statement or a declarative sentence, or it could be an imperative sentence. If it is ending with a question mark, well, whether it is beginning with the WH question or with the helping verb questions and all, do not worry about this. You just look at this end part. If it is ending with a question mark, then you decide it as an interrogative sentence. What do the police people do? They will take you to for interrogation. Interrogation is asking several questions and they will try to identify the facts. Okay. So, the next one is say exclamative sentence. There would be an say emotional word, say surprise, joy, happiness, or say even sad feelings also. Alas, somebody is met with an accident. Oh, that is very sad. Oh, wow, oh, these are the very important. Hooray, I won the match. There was say rallying for about 10-15 minutes. That PV Sindhu last time when she played this Asian game, she played against an say unknown player. There was rallying. She rallied for about 17 times. The shuttlecock went both sides, and finally she lost it. She hit the net, and therefore she lost. Oh, loss! I just lost my game. The sudden and sorrow feeling is alas, alas, hooray, wow, hooray. So all these things. So they are with both. Say there is an exclamatory word followed by an exclamatory mark. Then at the end of the sentence also you will find another exclamatory mark. If there is a sentence placed between the 2 exclamatory marks, then it is as simple as that, it is an exclamatory sentence. Then please post these letters, and there is a word please, and there is a request, please get something for me, please shut the door, please open this door. Look at the tone of the sentence, and accordingly you just decide this is an order, or this is a suggestion, or this is an advice. Don't waste water, don't play under the sun.
oh, it is very hard today, it is about 40-45, and meteorological department has suggested that unless you are say very important emergency work is there, you do not leave your house. Please stay back, stay home and stay safe. This is the advice. Okay. So, it would be very hot, and your moms and grandfather, grannies in your say houses, they tell the children, please do not go out and play outside, do not go out, do not play outside, it is very hot sun, and severe say heat wave is going on. Okay. This is it. So, do not is the suggestion or advice, and please, of course, it is a request, and such kind of sentences are called as imperative sentences. There are 4 kinds of sentences that I am talking about. Instead of telling each sentence separately, it is a crash course, therefore, I need to do it bit fast. So, I just choose these 4 or 5 sentences, and but I am telling you a tip to choose what is the how to reach out the correct answer. If it is ending with a full stop, it could be either a statement or say assertive sentence, or it could be a what we call an imperative sentence. But for other 2 some types of sentences, of course, the punctuation marks themselves will let you know what kind of sentence is. సభ్యులు 5 సంవత్సరాల పదవీ కాలానికి ఎన్నికవుతారు. కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య నికర ఆదాయం At the end of this adjective, adjective plus er will give you say you know that say adjectives are of 3 types: positive adjective, the base form of the adjective; comparative adjective, when we compare 2 people or 2 things that are of the similar kind; and then third one is of course the superlative, among the whole class. Okay. Like big, bigger and biggest, tall, taller and tallest. Suppose somebody X is a tall boy in the class, we are talking about only one boy, and X is taller than some other boy, some other fellow X, Y, Z and all. Then in that case I am comparing, out of these 2 people he is taller, and among the whole class many people are compared, then it is among the whole class, then say who is the tallest. The one simple tip is, if it is monosyllabic words, actually it is printed as a disyllable, but it is a monosyllable. There is only one syllable, big, there is only one vowel in it, there is it's a one single syllable is there. Bigger, biggest, big, bigger, biggest, tall, taller, tall, tall, there is only one say vowel is there, therefore it is a monosyllable. Monosyllabic words usually they add er at the end of the at the end of the word to form their comparative forms, and they also add est forms at the end of the base form, and thus they change into their superlative forms. Is this clear? I repeat, monosyllabic, do not look at the number of the letters in the word, I am looking at the phonemes, the sounds, right. Big, bigger, biggest, tall, taller, tallest, long, longer, longest, right. Cheap, cheaper, cheapest, these are it, the small things, we call them as the small adjectives, small in the length. Okay. And the superlative adjectives, the tallest always should go with this preceded by the superlative degree, the tallest, the biggest, etc. Okay. Then multisyllable adjectives, say they are formed by this different way. They are say suppose beautiful, expensive, beautiful, this is more beautiful and the most beautiful, etc. We will go with expensive, the more expensive and the most expensive, etc. And there are all 3 different kinds of say adjectives forms are also there. For example, good, better, best, bad, worse, worse, etc. 95% of these adjectives will go into this any one of the categories, either the first category monosyllabic or say multisyllabic. Monosyllabic, say just base word, you take the adjective, by adding er at the end it forms into, it changes into its comparative form, and by adding est it changes into its superlative form. Then expensive, more expensive, that more comes before this adjective, not at the end, it is preceded by this. And big, say the most expensive, the is a keyword, by looking at the you can decide that it is a superlative degree. Okay. Now before we wrap up, and for those who have tuned in a bit late, and I would like to tell you about certain things about this TET examination and also the DSC examination, especially for the English this thing. I just told you this a bird's eye view of this TET, why TET examination is being into existence, who conducts this examination and all, and the state level and the central level, and who is eligible for these things, and who is say suppose if you qualify for the paper 1 of the TET, you are eligible to take up school, I mean say in state TET,
you are eligible to be say take up teaching jobs in the classes 1 to 5, either in municipal schools or in the ZP schools, local body schools and government schools in Telangana region. And if you pass the same thing in say in central government CTET, then you'll be selected as a primary teacher in Navodaya Vidyalayas, Kendriya Vidyalayas, or say Kasturba Vidyalayas and other schools like army schools and model schools. And of course, in state government you can also be eligible for the Gurukulas like social welfare, tribal welfare, minority welfare institutions as well. If you pass in that paper 2, you are eligible to be a teacher. And well, if you pass for the TET, you are eligible here in the state level also, but conversely it is not, because you have to be equipped with some more skills to get through this TET, central TET. But if you qualify TET examination, our state government accepts it as equivalent to this TET examination, and say there are about say 30 questions in English, 24 marks for this content and 6 marks for the what we call methodology. It is objective type questions, and it is a say computer based examination, 150 marks and 150 questions. English for only 30 questions, of course 30 marks, there are no negative marks, and it is easy to get through the examination, that is because the level of questions are only up to the class 7 or class 8. I just told you some preparation tips also. One preparation tip that I would like to tell you as a teacher educator for all of you is, you just look at the topics and the contents, and before this say you begin the teaching, that's a book, you find them in objectives. Just focus on the objectives. Objectives themselves will become the learning objectives, and only learning objectives will be tested or evaluated. If you get a question in particular area, that must be from this say the learning object. First you be focus about thoroughly, you just understand the syllabus, then say go through the objectives of the class 6, 7 and 8 for TET, and for till 11th and 12th, till intermediate first and second year for DSC examination. Of course, though they mentioned it as only up to 10th, but they are also include some few questions, because see there were some cases where in the Pondicherry JIPMER examination there were 100 seats in medical research PG seats. About 150 students have got through all of them got 100 out of 100. So it is difficult for them to choose whom to deny and whom to give the seat. So about 5 to 10% of the questions will be given from the above the level, some twisted questions and all, those are for meant for this extraordinary brilliant students. So their question, the 3 to 4% of the questions may be from higher level. As far as say DSC is concerned, say you have to go through this from 6th class up to 10th class, you have to be thorough, and some language aspects also, and forms of the literature like a drama, say then say prose, poems, the types of the poems and figures of speech and other things are also included there. And this I am going to let you know in the another 5 to 6 short recorded videos we will be publishing from the same TSAT. You can watch them after 3 or 4 days. We will be recording few now, and little later we will upload it. All these, even this program also you can watch them on YouTube and Facebook also. I wish you all success and happy learning and happy examining, and I wish all these say aspirants, about 500,000 people. I am excited to talk to you, all of you. Then it's good luck and goodbye, and see you in the next class in the next day, but same time.